नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण MHT-CET मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 डिफरन्शिएशन या चॅप्टरवर क्वेश्चन्स बघणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये मी एकूण 50 क्वेश्चन घेणार आहे आणि हे माझी MHT-CET साठीची लेक्चर सिरीज आता चालू होणार आहे. M1 आणि M2 आणि 11th स्टँडर्डचा जो 20% सिलेबस आहे या सिरीजमध्ये मी कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. निश्चितच तुम्हाला ते आवडेल. मी हे इंग्लिश आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. चला तर सुरू करूया. मॅथमॅटिक्स 2 डिफरन्शिएशन. Now the first question, if y is equals to 1 upon 1 plus x raised to b minus a plus x raised to c minus a plus 1 upon 1 plus x raised to a minus b plus x raised to c minus b plus 1 upon 1 plus x raised to a minus c plus x raised to b minus c, then dy by dx is equals to, okay, now see this here, the solution y is equals to, इथे जर आपण ऑब्झर्व केलं x raised to काय तर ते b minus a, it can be written as x raised to b upon x raised to a. X raised to c minus a can be written as x raised to c upon x raised to a. In this way, या दोन्ही टर्म्स आपल्याला इथे अशा लिहिता येतील. आता इथे this 1 is replaced by x raised to a upon x raised to a, म्हणजे आपल्याला डिनोमिनेटर कसं मिळेल तर सेम मिळेल. Therefore you will get x raised to a plus x raised to b plus x raised to c upon x raised to a. तो मल्टिप्लाइड अँड रेसिप्रोकल होऊन वर x raised to a जाणार आणि डिनोमिनेटरला x raised to a plus x raised to b plus x raised to c plus सिमिलर मॅनर इथे न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला x raised to b ने मल्टिप्लाइड करणार, सर्वांचा डिनोमिनेटर सेम मिळणार, ऍड करणार and again you will get to the numerator x raised to b upon x raised to a plus x raised to b plus x raised to c plus हे टर्म देखील लास्ट टर्म सेम मिळेल आपल्याला. सर्वांचा डिनोमिनेटर कसा आहे तर सेम आहे. वी ऍड द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, therefore you will get y is equals to 1. आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती? The derivative of constant is 0, therefore dy by dx is equals to 0 and hence the option A is a correct one. Now the next. If y is equals to x by 2, then ddx of 2 sin x minus sin of 2x upon 2 sin x plus sin of 2x. Okay. आता या ठिकाणी बघा 2 sin x minus sin of 2x upon 2 sin x plus sin of 2x. Sin of 2x can be written as 2 sin x into cos x. Means what? Sin of a plus b. तो फॉर्म्युला आहे आपल्याला. Sin of 2x means what? 2 sin x into cos x. डिनोमिनेटरला देखील आपण तसंच देणार. न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर मधनं आपण 2 sin x कॉमन काढणार, डिनोमिनेटर मधनं 2 sin x कॉमन. 2 sin x from the numerator and denominator get cancelled. 1 minus cos x upon 1 plus cos x. 1 minus cos x चा फॉर्म्युला आहे आपल्याला 2 sin square x by 2 and denominatorला 2 cos square x by 2, 2 get cancelled and overall you will get tan square x by 2. Okay, and therefore ddx of tan square x by 2. मग tan square चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह आधी काढायचा. Means 2 tan of x by 2 into derivative of tan of x by 2 is a sec square x by 2 into ddx of x by 2, that's equals to 1 upon 2. हा 2 आणि वरचा 2 हे दोन्ही 2 काय होणार तर कट होणार तिथे. sec square x by 2 into tan of x by 2. But what is x by 2? X by 2 means what? Y, and therefore you will get ddx of, or it's a derivative sec square y into tan of y. Okay, and hence the optional A is a correct one. Okay, बघू शकताय तुम्ही. Now the next question. ddx of tan square 2x minus tan square x upon 1 minus tan square 2x into tan square x into cot of 3x. Okay, आता या ठिकाणी आपल्याला tan of a plus b plus or minus b चा इथे फॉर्म्युला घेणार आहे. tan a plus or minus tan b upon 1 minus or plus tan a into tan b. Okay, now see this here. Y is equals to tan square 2x minus tan square x. A square minus b square याचे फॅक्टर्स कसे पडतील तर न्यूमरेटरचे फॅक्टर्स tan of 2x minus tan x into tan of 2x plus tan x. डिनोमिनेटरच्या बाबतीत देखील तसंच. A square minus b square. Then you will get 1 plus tan of 2x into tan x upon 1 minus tan of 2x into tan x. आता इथे कसं की मायनस जेव्हा असेल
त्या डिनोमिनेटरला प्लस वाला फॅक्टर घ्यायचा आणि ते न्यूमरेटरला प्लस असेल तर डिनोमिनेटरला मायनस वाला फॅक्टर घ्यायचा. नाव हिअर वी नो दी फॉर्म्युला tan of a minus b. What is the tan of a minus b? Means what? Here tan of 2x minus tan x upon 1 plus tan of 2x into tan x. इथे किती येणार tan of a minus b means 2x minus x. You will get tan x. And what about here? Tan of 2x plus tan x means what? Tan of a plus b. म्हणजे 2x plus x. You will get tan of 3x. Okay. आपल्याला कोणाचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं इथे तर y आपण इथे कन्सिडर केला into cot of 3x. Therefore y into y is equals to इथे किती आला tan of x into tan of 3x. आता दोन्ही बाजूला आपण cot of 3x ने मल्टिप्लाय करणार आहे because we want to find out this derivative ddx of this. ओके, म्हणून आपण cot of 3x ने त्याला मल्टिप्लाय करतो. इथे cot of 3x ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर tan of 3x into cot of 3x हे दोन्ही टर्म्स काय होतात इथे कॅन्सल होतात. You will get y is equals to tan x. And what is the derivative of tan x is a sec square x. म्हणून sec square x means what? Option C is the correct one. Okay. Now the next question. If y is equals to sin 2x cos 3x, then find out dy by dx. Now here we will apply the formula 2 times cos a into sin b is equals to sin of a plus b minus sin of a minus b. हा formula इथे आपण apply करणार आहोत. Now see this here. Y is equals to sin 2x into cos of 3x. इथे 2 ऍडजस्ट केलेले आहे. आपल्याला इथे 2 पाहिजे. म्हणून 2 आपण 1/2 in bracket 2 cos of 3x into sin of 2x. Okay. Then what we have? Sin of a plus b. म्हणजे इथे sin फंक्शन घ्यायचं आहे. या दोघांची टोटल करायची. Minus sin of a minus b means what? 3x minus 2x. You will get here sin x. आणि इथे किती होणार? Sin of 5x. Simple derivative find out करणार. 1/2 derivative of sin of 5x means किती? The cos of 5x into ddx of 5x is 5. Derivative of sin of x cos x. Okay, normal इथे 1/2 बाहेर घेतलाय. 5 times cos of 5x minus cos x and this is the answer. Therefore, the option A is the correct one. Now the next question. The derivative of tan of 2x into tan of 6x into tan of 8x with respect to x. मग अशा वेळेस काय की आपण u into v into w असा फॉर्म्युला नाही वापरणार. मग त्यासाठी काय तर इथे आपल्याला एक ऑब्झर्वेशन बघायला मिळते. व्हॉट इज दॅट? tan of 6x आहे आणि इथे tan of 8x आहे. या दोघांचा डिफरन्स किती आहे तर tan of 2x आहे. Therefore, we will arrange this 2x plus 6x is equals to 8x. दोन्ही साइडला tan रेशो अप्लाय करायचा. मीन्स what? Tan of 2x plus 6x is equals to tan of 8x. आता इथे किती तर tan of a plus b चा फॉर्म्युला अप्लाय करायचा. Tan of 2x plus tan of 6x upon 1 minus tan of 2x into tan of 6x is equals to tan of 8x. Okay. आता हे divided 1 minus tan of 2x into tan of 6x या tan of 8x ला येणार. आणि ब्रॅकेट मध्ये किती येणार? tan of 8x in bracket 1 minus tan of 2x into tan of 6x. या 8x ने 1 ला मल्टिप्लाय करणार आणि त्या 8x ने tan of 2x ला आणि tan of 6x ला मल्टिप्लाय करणार. Then what you will get? हे मायनस टर्म्स आहेत. तिकडे नंतर कसे होतील तर प्लस होतील. ओके. नंतर हे tan of 2x आणि tan of 6x हे लेफ्ट हँड साइडला येणार. असलेले टर्म्स आपण हे राइट हँड साइडला येणार. नाउ डिफरन्शिएट ऑन बोथ साइड्स मीन्स ddx of tan of 2x into tan of 6x into tan of 8x. इथे 3 वेळा तो प्रॉडक्ट रूल आपण अप्लाय 3 टर्म्सचा प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करण्यापेक्षा इंडिपेंडेंटली हे टर्म्स याचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणं किती तर इझी होतं. देअरफॉर we will find out the derivative of tan of 8x is sec square 8x into ddx of 8x. तो किती आला तर 8 आला. पुढे tan of 6x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square 6x into ddx of 6x किती आला तर तो 6 आला. आणि tan of 2x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर तो sec square 2x into ddx of 2x is a 2 and hence the option C is the correct one. Okay. Now the next question. If y is equals to in bracket 1 plus x raised to 1 by 4 into 1 plus x raised to 1/2 into in bracket 1 minus x raised to 1 by 4 then find dy by dx. आता इथे हे टर्म ऑब्झर्व केल्यानंतर आपल्याला इथे दिसते की 1 plus x raised to 1 by 4 आणि 1 minus x raised to 1 by 4. This is a plus b, a minus b. Then you will get a square minus b square. म्हणजे काय मिळेल? 1 minus x raised to 1 by 4 bracket square. म्हणजे 1 minus x raised to 1/2.
1 minus x raised to 1 upon 2 into 1 plus x raised to 1 upon 2. म्हणजे पुन्हा a minus b into a plus b. Then you will get 1 minus x raised to 1 upon 2 bracket square. Overall you will get y is equals to 1 minus x. बघूया आपण. ओके, हे दोन्ही टर्म्स आपण काय केले तर ते जवळ आणलेले. a plus b, a minus b means what? a square minus b square. And you will get 1 minus x raised to 1 by 4 bracket square. Therefore, you will get 1 minus x raised to 1 upon 2 into, in next bracket, 1 plus x raised to 1 upon 2. a minus b, a plus b. Again, a square minus b square. x raised to 1 upon 2 चा square किती आला? तर x आला. 1 minus x. Now, this is a y is equals to 1 minus x. Differentiate with respect to x. Derivative of 1 is 0. Derivative of x is 1. परंतु इथे minus sign आहे. Therefore, dy by dx is equals to minus 1. And hence, the option D हा या ठिकाणी कसा आहे? तर तो correct आहे. Okay. Now, the next question. If y is equals to x in square bracket मध्ये काय? तर पहिल्यांदा curly bracket आहे. Cos of x by 2 plus sin of x by 2 in complete curly bracket. Second curly bracket मध्ये cos of x by 2 minus sin of x by 2 a plus b into a minus b. Then you will get a square minus b square plus sin x. Okay. Plus 1 upon 2 root x. आता इथे बघा a plus b, a minus b. Then you will get cos square x by 2 minus sin square x by 2 या दोघांचा product. Cos square x by 2 minus sin square x by 2 means what? Cos of x only. हा cos of x आणि हा sin of x. Therefore, you will get y is equals to x in bracket cos of x plus sin x plus 1 by 2 root 2. आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचा. चला तर बघूया. ओके, आता इथे फॉर्म्युला बघायला. Cos of a plus b means what? Cos a cos b minus sin a sin b. What is cos of 2 times theta? Cos square theta minus sin square theta. And what about the cos of theta? Cos of theta is a cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. म्हणजे इथे cos of x by 2 plus sin of x by 2 into cos of x by 2 minus sin of x by 2. मग या दोघांचा प्रॉडक्ट किती येणार? तर cos square x by 2 minus sin square x by 2. ओव्हरऑल you will get cos x. म्हणजे हे होल टर्म आपल्याला काय मिळेल? तर cos x मिळेल आणि प्लस sin x इथे. y is equals to x into या फर्स्ट ब्रॅकेटचा कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जे टर्म्स आहेत, इकडच्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जे टर्म्स आहेत, या दोघांचा प्रॉडक्ट काय मिळेल आपल्याला? cos x. आणि हा नंतरचा प्लस sin x इथे आपण घेतलेला आहे. प्लस 1 by 2 root 2. 1 upon 2 root x. Okay. Now differentiate this with respect to x. dy by dx is equals to. म्हणजे काय? u into v इथे रूल अप्लाय केलेला आहे. Keep first x as it is. Derivative of cos of x is a minus sin of x. आणि sin चा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर cos x. प्लस नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x किती आला? तर तो 1 आला. 1 into cos x plus sin x. cos x plus sin x plus. आता इथे 1 upon 2 root x याचा डेरिव्हेटिव्ह. हा रूट एक्स आपण न्यूमरेटर आणला, त्याची पॉवर कशी होणार? तर मायनस होणार. ओके, हा 1 upon 2 रूट एक्स ची पॉवर मायनस झाल्यानंतर तो त्याचा डेरिव्हेटिव्ह करताना मायनस 1 upon 2 पुढे आलेला. एक्स रेस टू मायनस 1 upon 2 minus 1 means what? एक्स रेस टू minus 3 by 2. ओके, एक्स रेस टू minus 3 by 2 याची पॉवर कशी येणार? तर खाली आणलं तर तो प्लस होणार. एक्स रेस टू 1 upon एक्स रेस टू 3 by 2 means what? एक्स इंटू रूट एक्स. आणि हा 2 into 2 या दोघांचा प्रॉडक्ट किती आला? तर 4 आला. And hence you will get minus 1 upon 4x root x. Okay, and this is the dy by dx. Therefore, the answer is 1 plus, in bracket 1 plus x cos x plus 1 minus x sin x minus 1 upon 4x root x. That is the option A is the correct one. Now the next question. If y is equals to sin x plus cos x upon sin x minus cos x, then find dy by dx. Okay. Now here, आपण इथे काय तर u by v rule apply करणार. Then what is that? v into derivative of u minus u into derivative of v minus v upon v square. Okay. तर sin चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला? तर cos आला. आणि cos चा मायनस साइन आला. मायनस साइन हे ॲज इट इज आहे. पुन्हा sin चा डेरिव्हेटिव्ह ते cos आला. cos चा किती? तर मायनस साइन. that minus and minus that will become plus. Okay. पुन्हा या दोघांचे इथे तर प्रॉडक्ट आपण इथे करत असतो. sin x minus cos x. Okay. and cos x minus sin x. Okay.
कुठल्याही ब्रॅकेट मध्ये मायनस साइन कॉमन जर काढलं, then if we take the minus sign from this bracket, then what you will get? Cos x minus sin x, and इथे cos x minus sin x means what? Cos x minus sin x bracket square. Therefore you will get cos square x plus sin square x minus 2 times sin x into cos x. Okay, आणि cos square x plus sin square x किती आला तर 1 आला. That is a minus in bracket 1 minus 2 sin x into cos x. What about in the second bracket? Second bracket मध्ये sin x plus cos x and again sin x plus cos x bracket square. Then therefore you will get sin square x plus cos square x मिळणार. Okay, bracket ओपन करायचा आहे तो स्क्वेअर टर्म नुसार, and middle term 2 sin x into cos x. आता इथे जर आपण हे ओपन केलं, what you will get? -1 आणि हा -1 that will become -2 आणि हे मायनस आणि मायनस that will become प्लस आणि हा मायनस होणार. म्हणून हे 2 sin x into cos x एकाला प्लस साइन एकाला मायनस साइन that will get cancelled, and overall you will get dy by dx is equals to -2 sin x minus cos x bracket square. And therefore the option A is a correct one. Now the next question. If f of x is equals to sin x upon 1 plus cos x, then find f dash of x. Okay. Now see this here. Sin theta म्हणजे काय? 2 sin theta by 2 into cos of theta by 2. म्हणजे कुठला फॉर्म्युला इथे अप्लाय केला आपण? Sin of a plus b. Sin of a plus b means what? Sin a cos b plus cos a sin b. जर समजा sin of 2x असेल तर you will get 2 sin x into cos x, and if you have the sin x, then you will get 2 sin x by 2 into cos x by 2. Similarly here sin theta means what? 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. And what about the next 1 plus cos theta is a 2 cos square theta by 2. Now here we are applying these formulas. आता इथे sin x आहे बघा. Sin x is replaced by 2 sin x by 2 into cos x by 2. What about the 1 plus cos x? 1 plus cos x म्हणजे काय? तर 2 cos square x by 2. बघूया. Okay, sin x म्हणजे काय? तर 2 sin x by 2 into cos x by 2. 1 plus cos x means what? 2 cos square x by 2. इथे cos of x by 2 एक टर्म का cancel होणार, 2 cancel होणार. Sin of x by 2 upon cos of x by 2 you will get tan of x by 2. f of x is equals to tan of x by 2 and त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? sec square x by 2 into ddx of x by 2, that is equals to 1 upon 2, and hence the option A is a correct one. Now the next question. If y is equals to x plus root x upon root x plus 1, then find dy by dx. या न्यूमरेटर मधनं आपण root x कॉमन घेणार. जर कॉमन घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये काय मिळेल आपल्याला? root x plus 1. मग न्यूमरेटरचा root x plus 1 and denominatorचा root x plus 1 cancel होणार. You will get y is equals to root x. And y is equals to root x चा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर 1 upon 2 times root x. Therefore the option B is the correct one. तुम्ही ते बघू शकता. Next question. If y is equals to tan x plus cot x upon tan x minus cot x, then find dy by dx. आता इथे cos of 2x means what? Cos square theta minus sin square theta. Okay. Therefore, the term tan x plus cot x upon tan x minus cot x can be written as sin x upon cos x आणि cot x cos x upon sin x. Denominator देखील तसंच sin x upon cos x minus cos x upon sin x. इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार न्यूमरेटरला. sin square x plus cos square x, denominatorला cos x into sin x. Denominatorला sin square x minus cos square x. Okay. And this you will get 1. From the denominator take minus sign as a common. Then you will get 1 upon minus in bracket cos square x minus sin square x. But what about the cos square x minus sin square x? You will get cos of 2x. Okay. तोच न्यूमरेटरला तर त्याचा रेसिप्रोकल होणार. म्हणजे sec of 2x होणार. y is equals to minus sec of 2x. What's its derivative? Sec of 2x derivative? Sec of 2x into tan of 2x into ddx of 2x, that is equals to 2. And therefore dy by dx is equals to minus 2 sec of 2x into tan of 2x. Okay. And next, y is equals to 8 raised to x upon x raised to 8, then find dy by dx. इथे आपण तो क्वोशंट टूल अप्लाय करणार आहे. अँड ओव्हरऑल जर आपण क्वोशंट टूल जर बघितला dy by
dx of the u upon v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. म्हणजे मिडल मध्ये मायनस साइन कोणाचं आहे, तर इथे मायनस साइन आपल्याला मिळतं. अँड देअरफॉर दी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. इझी क्वेश्चन आहे तो, सॉल्व करू शकताय. नेक्स्ट क्वेश्चन. If y is equals to root x log of x square, then find dy by dx. इथे पुन्हा प्रॉडक्ट रूल आपण या ठिकाणी अप्लाय करत असतो. ओके, इझी क्वेश्चन आहे. देअरफॉर दी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. या ठिकाणी दोन टर्म्स असणार ते आन्सर आपल्याला करेक्ट मिळणार आहे. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. u into e product rule. Next, if y is equals to e raised to log of x square into e raised to 3x, find dy by dx. Okay, y is equals to e raised to log of x square. याला बेस किती असतो, तर e असतो. ओव्हरऑल यू विल गेट e raised to log of x square. याचं आन्सर किती मिळेल तुम्हाला, तर x square मिळेल. x square into e raised to 3x. इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करायचा. फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह. x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, e raised to 3x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to 3x into derivative of 3x is 3. And overall, you will get dy by dx is equals to x in bracket 2 plus 3x bracket complete into e raised to 3x. Okay. And therefore, the option D is the correct one. Next question. Question number 15. If f of x is equals to 1 minus cos x upon 1 minus sin x, then f dash of pi by 2. Okay. Easy question आहे. इथे u upon v रूल इथे अप्लाय करणार आपण. That is a v into derivative of u minus cos of x चा derivative plus sin of x. Okay. And minus 1 minus cos x. Okay. Derivative of this sin x is a cos x. परंतु इथे मायनस साइन असल्यामुळे मायनस असणार ते. नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन इथे तुम्हाला करायचे. Okay. And therefore overall you will get sin x plus cos x minus 1 upon 1 minus sin square x. Replace x by pi by 2. Sin of pi by 2 is 1. Cos of pi by 2 is 0. 1 minus 1. ते किती आलं तर 0 आलं. 1 minus sin of pi by 2 means what? Sin 90. Okay. Overall denominatorला तुम्हाला किती मिळेल तर 0 मिळेल. 0 upon 0 which does not exist. And hence the option D is the correct one. Now the next. Ddx of x square into e raised to x into sin x is equals to x into e raised to x into f of x. Then what will be the f of x? म्हणजे काय इथे आपल्याला तो डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे. u into v into w करून. ओके, नॉर्मल त्या डेरिव्हेटिव्हच्या टर्म्स आहेत तिथे. x into e raised to x आपण इथे कॉमन घेत असतो. Then in bracket you will get x cos x plus x sin x plus 2 sin x. ओके, u into v into w यानुसार आपण ते डिफरन्शिएशन करत असतो. ओके, नाउ दी नेक्स्ट. therefore the option A is the correct one. इझी क्वेश्चन आहे तो. किंवा तुम्ही असं देखील करू शकता x square into ddx of e raised to into sin x. नेक्स्ट e raised to x into sin x into ddx of x square. या प्रकारे देखील तुम्हाला करता येईल. If ddx of sin square into sin square x into cos square x plus cos square x minus sin square x bracket square is equals to k into sin of 4x, then what is the value of k? Okay, now see this here. Cos of 2 theta means what? Cos square theta minus sin square theta, and sin of 2 times theta means what? 2 sin theta into cos theta. या फॉर्म्युलांचा आपण इथे वापर करणार आहोत. Now see this here. Sin square x into cos square x plus cos square x minus sin square x bracket square means what? आता इथे बघा, sin square x into cos square x. This can be written as 1 upon 2 sin of 2x and whole square. Okay, means what? Here, okay, sin square x into cos square x can be written as 1 upon 2 sin of 2x. का की sin of 2x म्हणजे काय? तर 2 sin x into cos x, 2 get cancel, you will get sin square x into cos square x. Okay, आता याचा स्क्वेअर करणार. 1 upon 2 sin of 2x चा स्क्वेअर किती? तर 1 by 4 sin square 2x. Okay, now the next. Cos square x minus sin square x. Cos square x minus sin square x means what? Cos square 2x. Okay, आता हे पुन्हा आपण सिम्प्लिफाय करणार. सगळं एक्सप्रेशन आपल्याला कशामध्ये पाहिजे?
तर साइन मध्ये पाहिजे. अगेन दिस कॅन बी रिटन ॲज cos स्क्वेअर 2x कॅन बी रिटन ॲज 1 minus sin square 2x आणि ते जर सिम्प्लिफाय केलं then you will get 1 minus 3/4 sin square 2x. Okay, cos square 2x काय लिहिणार? Cos square 2x means what? 1 minus sin square 2x. Okay, आणि हा 1/4 आणि तो minus sin square 2x. Then you will get minus 3/4 sin square 2x आणि हा 1 इथे. Okay, now differentiate this with respect to x. Derivative of the 1 is 0. This 1 is a 0. Now the derivative of sin square 2x minus 3/4, this is the constant term. Sin square 2x चा derivative किती? The 2 sin of 2x into derivative of sin of 2x is the cos of 2x into ddx of 2x, which is a 2. Okay. पुन्हा एकदा derivative of this constant is 0. Minus 3/4 is as it is. Sin square 2x चा derivative 2 sin of 2 into sin of 2x into derivative of sin of 2x is the cos of 2x. म्हणजे पहिल्यांदा पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह काढला, then the फंक्शनचा, then the composite part which is a 2x. 2x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला? तर 2 आला आणि हे सिम्प्लिफाय करतो आपण. ओके, इथे that is 2 into 2 that will become 4. ओके, त्यातला एक 2 आपण इथे ठेवणार, that is a 2 sin of 2x into cos of 2x means what? Sin of 4x. Okay, minus 3/4 into sin of 4x into 2. Overall, you will get minus 3/2 sin of 4x, and hence the value of k is equals to minus 3/2. This is the answer. What is the minus 3/2? Option D is the correct one. Let f of x is equals to ax plus b into sin x plus, in the next bracket, cx plus d into cos x. Then the values of a, b, c, d such that f dash of x is equals to x cos x for all x are, okay, these are the values. Okay, now we will find out the f dash of x. या फंक्शनचा आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. f of x दिलेला आपल्याला f dash of x. इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करणार ax plus b as it is, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x is a cos x plus. ओके, आता sin x as it is, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ax plus b, b चा डेरिव्हेटिव्ह 0, ax चा किती आला? तर हे आला a sin x. नेक्स्ट cx plus d into cos x. cos x चा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर minus sin x, minus in bracket cx plus d into sin x. Okay, then the derivative of cx plus d, d चा डेरिव्हेटिव्ह 0, cx चा किती आला? तर c आला. Therefore c cos of x. आता टर्म्स कोणकोणत्या जवळ आणणार? नाउ फर्स्ट इज ax cos x. ओके, ax cos x हे टर्म इथे आहे आपल्याकडे. नेक्स्ट cx sin x minus cx sin x. ओके, नेक्स्ट b plus c cos x. b plus c, हा c cos x आणि हा b cos x, b plus c cos x, and last what is that? a minus d in bracket a minus d sin x. म्हणजे हा किती आला? तर तो sin x चा टर्म आला आणि ते that is a minus d sin x आणि ते a sin x. या दोघातनं sin x कॉमन काढलं. ओके, नाउ in order that f dash of x is equals to, त्याने आपल्याला दिलेलं आहे x cos of x. ओके, हे दोन्ही आपण काय करणार? तर ते इक्वेट करणार. x cos of x, if we compare x cos of x with ax cos x minus cx sin x plus b plus c cos x plus a minus d sin x, then you will get the value of a is equals to 1. ओके, पुढच्या टर्म्स नाहीये म्हणजे काय? cx sin x हे टर्म या बाजूला नाहीये, therefore the value of c is a 0. cos of x चा टर्म नाहीये, therefore b plus c is equals to 0. c ची व्हॅल्यू इथे 0 आहे, therefore b is equals to also 0. and next a minus d हे टर्म देखील नाहीये, therefore a minus d is equals to 0. परंतु आपल्याला a ची व्हॅल्यू माहिती आहे, a is equals to 1, therefore d is equals to 1. a minus d is equals to 0, therefore d is equals to 1, and therefore the values of a, b, c, d are 1, 0, 0 and 1, and hence the option A is the correct one. Now the next question. If f is an even function which is differentiable at x is equals to 0, then f dash of 0. Okay, solution. Since f is an even function, okay,
Therefore, f of minus x is equals to f of x. This is the definition of the even function. F of minus x is equals to f of x. Now differentiate on both sides. Then you will get the derivative of f of minus x is f dash of minus x into derivative of this minus x, which is the minus 1, is equals to f dash of f of x derivative f dash of x. Now replace x by 0. If you replace x by 0, then you will get ha minus 1 इथे आला minus f dash of 0 is equals to f dash of 0. Okay. Now here the if we take this term to the right hand side, then you will get f dash of 0 plus f dash of 0. म्हणजे काय 2 times f dash of 0 is equals to 0. It means that 2 is not 0, then f dash of is equals to 0. And hence the option A is a correct one. Okay. या दोघांची जर आपण टोटल केली तर काय मिळेल आपल्याला? That is a 2 times f dash of 0 is equals to 0. 2 0 नाही आहे, मग कोण 0 असेल? तर f dash of 0 is equals to 0. And hence option A is a correct one. Now the next. If f is an odd function such that f dash of 5 is equals to minus 2, then the value of f dash of minus 5 is equals to. Okay. Now we define the odd function. Since f is an odd function, f of minus x is equals to minus f of x. Differentiate on both sides. F of minus x means what? F dash of minus x, derivative of minus x is minus 1, and minus f of x means what? F dash of x. Okay. आता इथे minus sign है. This minus इथे आलं minus sign. Therefore, minus f dash of minus 5 is equals to minus f dash of 5. Okay. Now this minus and minus that will become plus. But what is the f of f dash of 5? F dash of 5 किती? तर minus 2 है. Therefore, the f dash of minus 5 is equals to f dash of 5 is equals to minus 2, and hence the answer minus 2 is correct. That is option B is a correct one. Okay. Now the next. If y is equals to in root of 1 plus 2 sec x into tan x plus 2 times tan square x, then y dash is. Now here 2 times tan square x can be written as 1 plus tan square x plus 2 sec x into tan x plus tan square x. आता 1 plus tan square x म्हणजे काय तर sec square x plus 2 times sec x into tan x plus tan square x. म्हणजे sec x plus tan x चा तो bracket square आहे. Bracket square and root sign get cancel. You will get y is equals to sec x plus tan x. याचा डेरिव्हेटिव्ह sec x चा डेरिव्हेटिव्ह काय? sec x into tan x and tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square x. ओके. आता या दोघांतनं काय कॉमन येऊ शकतो तर sec x. Therefore, y dash is equals to sec x in bracket tan x plus sec x. But what is the value of tan x plus sec x? Tan x plus sec x is y, and therefore y dash is equals to sec x into y, and hence the answer, that is option A, is a correct one. Now the next question. If f of x is equals to sin square x raised to 5, then find f dash of x. Okay. F of x is equals to sin square x raised to 5. Therefore, f dash of x means what? ddx of sin of x raised to 5 bracket square. आता इथे पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. त्यामुळे हा 2 पुढे येणार. sin of 2 times sin of x raised to 5 into ddx of फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे साइनचा डेरिव्हेटिव्ह. तर तो किती येणार? cos of x raised to 5. पुन्हा x raised to 5 चा डेरिव्हेटिव्ह. That is a 5x raised to 4. Simple multiplication करणार. And therefore, you will get the option A is a correct one. That is a 10 x raised to 4 sin of x raised to 5 into cos of x raised to 5. Now, next question. If y is equals to sin of cos square x, then find dy by dx. Okay. आता मेन फंक्शन काय तर साइन आहे. मग साइनचा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर cos of cos square x into ddx of cos x bracket square. आता bracket square चा डेरिव्हेटिव्ह means what? 2 times cos x into ddx of cos x, which is the minus sign, and hence this can be written as dy by dx is equals to cos of cos square x. हा इथे. Next minus sign पुढे येणार. That is a 2 times sin x into cos x means what? Sin of 2x. Therefore, dy by dx is equals to minus sin of 2x into cos of cos square x. This is the dy by dx.
and hence the option D is the correct one. Now the next question number 24. If y is equals to in root of cosec x minus cot x, then find dy by dx. Okay. Now here y. आता derivative of root of x कसा असतो तर 1 upon 2 times root x into d dx of that x is 1. Similar here, the derivative of root of cosec x minus cot x is 1 upon 2 times in root of cosec x minus cot x into d dx of cosec x minus cot x. Cosec x चा derivative minus cosec x into cot x आणि cot x चा derivative minus cosec square x, that minus and minus that will become plus. पुन्हा न्यूमरेटर मधनं आपण काय तर cosec x कॉमन काढणार, then bracket you will get cosec x minus cot x. ओके. आता इथे पॉवर किती तर 1 आहे, इथे हाफ आहे, मग 1 हाफ राहणार न्यूमरेटरला. Therefore you will get cosec x in root of cosec x minus cot x upon 2. But what is the value of this? हा म्हणजे काय? This is nothing but that is in root of cosec x minus cot x is nothing but the y. आणि हा cosec x म्हणजे काय? तर 1 upon sin x. Therefore it can be written as y upon 2 sin x. And hence the option B हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो बरोबर आहे. कारण की आपल्याला इथे व्हॅल्यू दिलेली आहे. That is the root of cosec x minus cot x means what? Y. आणि हा cosec x खाली आला तर that will become sin. Next. Now the next question number 25. If y is equals to x plus in root of a square plus x square, then find dy by dx. Okay. dy by dx means or ddx of x plus in ddx of in root of a square plus x square, x are derivative 1. ddx of in root of x a square plus x square is 1 upon 2 times in root of a square plus x square. ddx of a square plus x square किती? तर a square चा derivative 0, x square चा किती आला तर 2x आला. 2 इथे काय होणार तर कट होणार. Therefore you will get 1 plus x upon in root of a square plus x square. पुन्हा सिम्प्लिफाय करणार, इथे 1 ला मल्टिप्लाय करणार. Then you will get in root of a square plus x square plus x upon in root of a square plus x square. What is the value of this? याची व्हॅल्यू किती येतं y. Therefore dy by dx is equals to y upon in root of a square plus x square. And hence the option C is the correct one. या ठिकाणी व्हिडिओ माझा मोठा होतोय, त्यामुळे आपण प्रत्येक माझ्या लेक्चरमध्ये 25 क्वेश्चन घेऊया. यानंतर पुढे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पुढचे 25 क्वेश्चन कंटिन्यू करूया. Now we'll see in the next video. And then goodbye. आणि जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही याला लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. यानंतर पुन्हा पुढचे 25 क्वेश्चन्स पुढच्या व्हिडिओमध्ये असतील. ओके. गुडबाय.